Und da sind wir wieder in Sam Max Save the World. Wir müssen jetzt das Superblocko zum Minister machen. Das geht mit dieser Max, I mean His Excellency El Jefe Maximilian I, Intimidator of the Realm, has a special surprise for you. Better get those handkerchiefs ready. This could get sentimental. Agent Superball, we have decided to reward you for your excellent service to your country, for your unwavering commitment to preventing us from being where we most desperately needed to be, for your unerring devotion to being a constant hindrance in our task. For all these things and more, we now dub thee Superball. Minister des Inneren, Leistung der Abordnung, Verrüstung Käse, Lagerraumtür. Okay. Secretary in charge of guarding the war room door. Max, no! Oh, right. Secretary of Defense, whatever. So we have spoken, so it shall be. All hail Max. I'm overwhelmed, sir. I don't know what to say. Now run along to a cabinet meeting. I'm afraid I can't do that, sir. You've got to be kidding me. I still have my orders. Ach Mensch. So, ich muss jetzt aufpassen, wo ich hinklicke. So. Hey, Soups. Ja. Weil ich habe schon mal hier hingeklickt, habe ich schon aus Versehen die Schleife wieder mitgenommen. So. Und ab. Today is Secretary's Day. You have to take the day off. It's the law, Jack! A vacation? Permission to weep openly, sir. Not just granted, but encouraged. The forces of bureaucracy win again. I love this country. Und schon durfte er gehen. So. Mir fällt es nämlich gerade auf. Guck mal, was hier schon wieder ist. Hier ist schon wieder dieses Buch. Das ist kein Zufall. Dann wir gehen jetzt hier rein. I think the war room door is only openable in time of war. Stupid old piece. Mist. Okay, geh nicht rein. Was als Buch? Hey, look, Max. It's the presidential discretionary budget. You have $100 million to allocate however you want. Das ist ein What a Witz. delightfully random and convenient figure. Das ist ein Witz. Achso. Statue von Liberty, die Amok finanzieren. Independence finanzieren. Okay. Bosco steht, wir müssen Boscos irgendwie da reinkriegen. Warte. Doch, stimmt, sind zwei da. Gut. Okay. Nee, ich musste gerade nachgucken, ob mein Aufnahmeprogramm aufgenommen hat. Es hat aufgenommen, zum Glück. So, wir müssen jetzt erst einmal... Where are we going, Sam? Dann... Über den Link her, ne, erstmal Back to the office. Shotgun! In der deutschen Version sagt er ja wirklich, ich sitze vorne. Er sitzt immer vorne. So. Wir gehen das mal... Ja, wir gehen jetzt mal zur Sybil. Sybil Dibble. Da steht noch Partnerservice. Mal gucken, wie es hier geht. Da liegt was. Hiya, Sybil. How are things in the world of computer-generated romance? Oh, I'm not doing that anymore. Can you believe that guy? Never mentioning that he was married? Men are such self-centered jerks. Preach it, girlfriend! So you changed careers again? Yeah, now I'm running a dating service. Nice. Come again? A carbon dating service. I bought this astoundingly useful machine that tells me how old things are. I usually just cut them in half and count the rings. There's a reason you're not invited to birthday parties anymore. I wanted a fresh start and a new career to get my mind off that fiasco with Honest Abe. This wasn't my first choice, but I got a good deal on the carbon dating equipment online, and I couldn't afford to change my sign. Oh. You're having financial problems? I'm afraid so. After my public humiliation with Lincoln, all the applicants for my dating service demanded their money back. Not to mention all the money tied up in pending litigation with the clients who watched Max's dating video. I stated very clearly up front that viewer discretion was advised. Believe me, I would love to just close up shop for a while and take a vacation. Forget about Honest Abe and all the lawsuits. It was a wardrobe malfunction! But unless I get a major windfall, I have to hope the carbon dating business takes off. Okay. Wie funktioniert dein Ding? How does carbon dating work? I don't know, something about carbon-14 and half-lives and radiation. I'm impressed with your detailed scientific knowledge. Very professional. That's the beauty of it. I don't really need to know anything. I just aim my little machine at something and it tells me how old it is. Allow me to demonstrate. This tiki is
Oh my gosh, it's 2,000 years old! This is fantastic! Old is good? Absolutely! I can have my office put on the National Register of Historic Places. I might even get a grant. I'd be rich! Oh, okay. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich Sybil helfen kann. Can we borrow your carbon dating machine? No way! That machine is still my only chance to take care of my money problems. Unless I get a grant, since I'm now on the National Register of Historic Places. There's no way I'm letting it out of my sight. Okay. See you around, Gut. Sybil. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich es hinkriege. Wir müssen jetzt wird es eine Hin- und Herfahrt. Einmal zu Sybil, dann müssen wir dahin, dann müssen wir dahin. Das geht jetzt ein kleines bisschen hin und her. Und zwar, wir haben ja unsere 100 Millionen Dollar im Servicebuch. Where are we going, Sam? Da We're off to the White House. Oh boy! Oh boy. Miau. So. Haushaltsbuch. Sybil. Und dann gehen wir raus. Und dann gehen wir wieder zurück. So. Und runter. Where are we going, Sam? Und nochmal zum Büro. Back to the office. Shotgun! So. Sybil müsste ja das Geld haben. Und? Sybil left the She's door back. unlocked. She's probably living it up on some tropical island on the taxpayer's dime. I bet she's getting abducted in some sleazy nightclub, forced to do unspeakable things for a power-mad despot before narrowly escaping his volcano-top lair with only one of her kidneys left. Don't be such a pessimist, Max. Sorry, Sam. It's just no fair. We're stuck here working and she gets to have all the fun. Ach komm. It's Sybil's carbon dating machine. So, jetzt müssen wir zur Postbote gehen. Es klingt verrückt. Und total balabala. Aber es ist wirklich so. Wir müssen mit dem Ding was scannen bei Boscos. Oh, Mr. President, please do not execute me. Warum sollten wir das tun? Im Gegenteil, wir wollen dir was Gutes tun. Und zwar, er hatte seine Würstchen monatelang nicht ausgewechselt. Wow, Bosco, by my readings, these weenies date from the early Cretaceous period. Da, it's a special bargain for you. Still tasty. Half off today only. You don't understand. Your store is now a National Historic Place. These weenies are valuable artifacts. Really? I mean, of course. I'm preserving heritage of my people. Just how valuable are we talking about here? We'll get back to you on that. Genau. Es ist jetzt unter Denkmalschutz dein Laden. So, jetzt. Aber ich möchte noch vorher was anderes machen. Und zwar, Sam hat doch mal gesagt, wenn wir Jesse James Hunt angeschaut haben, dass sie bewerten wollten, also das Alter herausfinden wollten. Um zu gucken, ob was funktioniert. Wir haben doch jetzt diesen Scanner. Mal gucken. It says Jesse James's hand is only 14 years old. I don't believe that. I don't want to know how old that is. Max? Odd. Max, have you been dieting? I don't want to know how old that is. Warum nicht? Haben wir noch was anderes? Ne? Okay. Da, 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 da. Ja, okay. So. Haben wir das auch erledigt? Okay, die Hand von Jesse James ist anscheinend nicht so alt. Where are we going, Sam? So, jetzt gehen wir wieder zum Weißen Haus. We're off to the White House. Oh boy!
Hin, her, hoch, zurück. Hui! Ah, so. Aber sie gehen instant rein, was ich sehr schön finde. Dann wieder das Haushaltsbuch. Und Boscos. Ich glaube, sie gehen... Ja, sie gehen automatisch rein. Hello, Comrade Bosco. Hail to the chief. I don't know how you guys did it, but I just got a huge check from the government. You earned it, Bosco. It's not easy to perfectly preserve weenies that predate the discovery of fire. Not to mention the teeming microcosm growing in the bathroom. We're considering making it a national wildlife preserve. Now I can finally finish my satellite defense system. So we can have the truth serum? Sure. Let me dig it up from the labs. Wodka. This is a bottle of vodka. But it works. Trust me. Das Schlimme ist, es stimmt. Get a couple of shots of that in somebody, and they'll tell you all their secrets. Thanks, Bosco. Die Sache ist, es ist die Wahrheit. Es ist wirklich so. Frag den Betrunkenen, die sagen dir immer die Wahrheit. Das hat was mit irgendwelchen Stoffen zu tun, die im Gehirn sind. Dadurch sagen dann Leute immer die Wahrheit. Hui. Ah, das fällt mir jetzt erst auf. Guck mal auf den Where are we going, Sam? Das ist jetzt kleine Huch. Meine Katze fällt hier gleich runter. Was denn du? So. Zum Weißen Haus. We're off to the White House. Oh boy! Ich muss hier nämlich aufpassen, weil meine Kabel sind alle an meinem Bett in der Nähe und ich habe ein Kissen, wo Sachi jetzt gerade sehr gerne liegen tut. So. Und es gibt hier noch einen, der die ganze Zeit Durst hat. Und das ist Strudel. Care for a drink? It's soda, right? You brought more soda. Sure, why not? Und er trinkt es natürlich auf Ex. Wow, that's got more kick than the other ones. Thanks, Sam and Max. You guys are my best friends. Now can we get back to the deliberation? What's the point? You still think Peeper's idea is stupid. Stupid? You never told me you thought my idea was stupid. He said your idea of adding Herbert Hoover hugging the 4 other presidents was the stupidest thing he'd ever heard. Well, it is. Hoover wasn't even a president, which means he certainly wasn't the most loving of all the presidents. Well, at least I didn't suggest putting a parking garage in George Washington's forehead, like some four-eyed freaks I know. You big... Of course you realize this means war! 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 Oh. Jetzt kommt die Stelle, nicht zu ernst nehmen. Bitte, bitte, bitte nicht zu ernst nehmen. Jetzt diese Stelle, es ist wirklich nur spaßig gemeint. What's this I hear? What wondrous thing? Aber er kann gut singen. Is this the DEFCON Klaxons ring? Ich kann es auch nicht überspringen. A flashing light above the door. There's just one thing it could mean. Ich kann es nicht überspringen, es tut mir leid. War. Oh, what is it good for? What is it good it's good for you. Good for Nein. you. It's good for me. Nein. Oh, war. What's it good for? What is it good for? It strengthens the economy. It shows the world that we've got stones and carriers with fighter drones. War. Oh mein Gott. What is it good for? What is it good it's good for you. It's good for me. It's the cat's meow. What the fuck? Here we go.
hier einfach tanzen, herrlich. Das nicht. Nee. Nichts. Nein, es ist nicht. Wie lange geht das noch? Ich kann es nicht überspringen. Well, Let's not do that again. Ja, bitte. Ich habe keine Ahnung, wie ich das solidarisiert kriegen soll. Oh mein Gott. Bitte, bitte nicht so ernst nehmen. Bitte, bitte, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel, es ist ein schwarzes Humorspiel. Bitte, bitte, bitte nicht so ernst nehmen. Ich meine, sogar Silverbacks haben gesagt, nee, bitte nicht nochmal. Aber wir können jetzt hier reinkommen. Oh mein Gott. Oh. Oh, eine Überraschungsturm. Was? Nazi? Kannst du das anklicken? Nee. Teleskoplage. look, Max, in the White House garden pond. It's Jimmy Two Teeth. We often allow lobbyists to use the pool, Sam. Jimmy's a lobbyist now? This? What's he lobbying for? Cheese interests? Affordable health care for the aged and underprivileged, Sam. He's a lot Ooh. more multifaceted than you give him credit for. Oder? Schmeißt sie sogar hier noch hin. The civil war in the Dakotas seems to be escalating, Max. Let them thin out the overpopulation of moose and strip malls for a few weeks, and then we'll step in. Okay. Dakota-Lager. It looks like Bismarck has fallen to the West Dakotan militia. Oh no! That will wipe out the country's crucial snow and slush reserves! Your compassion for your people is heartwarming, Mr. President. Das sind sogar Kekse und Kaffee. Was? Zielerfassungscomputer? What? Looks like a remote homing beacon in the frigid Antarctic. So peaceful, so serene. Want to blow it up? You have to ask? Dinner special tonight? Penguin flambe! Ich weiß nicht. Es war Sam. Who would have suspected the Washington Monument is really a self-replenishing supply of intercontinental ballistic missiles? It's good to see it used for something more useful than corny innuendo for once. I wonder if this will have a significant impact on our delicate ecosystem. Absolutely. My ego is bigger already. Oops. The homing beacon to the Kremlin doesn't seem to be working. It was probably turned off in the spirit of Glasnost. More likely those lazy commie bastards forgot to change the batteries. Lazy former commie bastards, Max. Oder einfach der größte Partner von Amerika. It's the distant, Krypton? peaceful world of Krypton. They mock us with their utopian society of crystal cities and absentee parents. They must be exterminated! Okay. This'll teach them to put me in the Phantom Zone. You will bow down before me! Aw. Better pull up a chair, little buddy. What? Well, what do you know? Bosco was right. The government really has been targeting his store for destruction. Won't he be glad when we tell him? What do you say we keep this to ourselves, Max? You're right. We don't want to ruin the surprise. Attention, Bosco shoppers. Er hat Clean doch up in dieses aisle Dings jetzt everything. fertiggestellt, oder? Tatsache. Ich werde zum Obst. Would you look at that? Okay, der wurde Bosco's vernichtet. satellite defense system actually works. Well played, Bosco. You're safe. But for how long? Max, du bist wirklich ein kleiner... ich habe rausgeklickt aus Versehen. Ein kleiner Taugenichts bist du. So. Ich kann es mir einfach machen. Wir gehen hier auf den DeSoto. Where are we going, Sam? Wir gehen zurück ins Büro. Back to the office. Weil dann kam ich dann automatisch wieder hier hin. Ich finde das so cool, außerdem die Sicht. Zack, zack. Hui. Weg sind sie. So. Denn wir können jetzt den Peilsender
der bei Bosco war. Den können wir jetzt mitnehmen. Ich bin sogar noch in der Zeit. Leute. Da ist er. Look, stuck to the camera. That must be the homing beacon for the intercontinental ballistic missiles aimed at Bosco's store. What was that? He said, that must be the best price on baby wipes I've ever seen. Kann man es ihm sagen eigentlich? Hey, Bosco. Ja? Nee, doch nicht. До свидания, Comrade Boskoworski. We'll catch you on flip side, comrades dog and rabbits. Okay, so jetzt können wir dem Linken hinterher. Wer weiß, wie viel er schon hypnotisiert hat, aber anscheinend noch nicht genug. So. Ach, der ist da vorne schon gehupft, okay. Where are we going, Sam? Jetzt schnappen wir uns. After that rampaging Lincoln. Yes! Hey. Well, he wasn't hard to find. Just had to follow the trail of broken campaign promises. That's pretty profound for a high-speed car chase, Max. I like to think I transcend genre conventions, Sam. So, genau, wir haben jetzt hier Peilsender. Und einfach zack. Und Max trifft. Nice toss, Max. We'd better act fast before he manages to knock off the beacon. Or choose his own back off to escape. So, und Where are we going, Sam? zum Weißen We're Haus. off to the White House. Oh boy! So, jetzt. Warum seid ihr nicht gleich in dem Zimmer gelandet? Was soll der Fuck? Entschuldigung. Was soll der Mist? So. Ich habe keine Ahnung, ob ich schnell sein muss oder nicht. Aber eigentlich nicht so. Zielverfassung? Looks like the targeting beacon is still stuck on Lincoln. This is a pretty impressive temper tantrum, Sam. At this rate, he'll have enslaved all of D.C. and most of Baltimore by tomorrow morning. Hey, Gads, you're right, Max. Still, I think we should stop him. We haven't got anything better to do. Ja, und zack. Mr. President? Don't mind if I do. Quick, let's go. Shouldn't we revel a little? We don't want to miss this. Nein, das wollt ihr wirklich nicht verpassen. Das seid ihr schnell. You'll all do my bidding. I am the most powerful presidential monument ever created! Ich glaube, das war's mit Abe Lincoln. Whee! That was better than feeding laxatives to pigeons on parade days. We broke 2 presidents in one afternoon. A personal best. Well, it looks like the country is saved, at least from mass hypnosis. What do you want to do now? Let's abuse my powers as leader of the free world to squeeze the middle class until they're burning their own shoes for heat. Sounds fun, but I was thinking we could treat ourselves to some chocolate-frosted gut bombs and then have a little target practice down at the Smithsonian. Sam, you're my best friend. Agent Chuckles, report. Query status. Lincoln Gambit, 4-7. Query not acknowledged and acceptable timeout parameters. Error. 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 Was? Error. Error. Das erfahren wir in der nächsten Episode von Sam und Max. Abraham Lincoln muss sterben, er ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir das sehen. Aber ich muss sagen, wie gesagt, bitte nicht zuerst eben gerade das, was jetzt war mit diesem Lied, was jetzt auch hier im Hintergrund spielt, was ich überlabern werde. Die Episode... ich bin froh, dass ich mich an die Episode erinnert habe. Ich habe wirklich lange nicht gespielt. Ich habe mir jetzt auch die Tage mal PC-Pause jetzt gemacht, vor allem gerade gestern. Und ich nehme das gerade an einem Sonntagmorgen auf und ich bin schon 1,5 Stunden dran zu streamen. Insgesamt. Ich habe die Part natürlich perfekt beendet und ich bin auch froh, dass ich das jetzt so hingekriegt habe hier. Auf jeden Fall. Max ist jetzt Präsident der Vereinigten Staaten. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode von Sam und Max Save the World.
Und da erfahren wir, was es mit dieser Roboterstimme zu tun hatte, die wir in dem Secret Service Agent im Ohr gehört haben. Bis dahin. Tschüss. Nicht gut. 22. Bye bye.